Sa int is pwedeng negative to positive. Sa float is pwedeng negative to positive but with decimals. Sa character is mag-store na siya single characters sa char. For example, A, B, and ang character is pwede siya, nakasurrounded gihapon siya sa single quotes na. So next is Boolean, stores values with two states, true or false. So diri kasagaran siya sa pang-decision making. So sa Java is naa siya declaring variable name. This means that itel nimo kang Java ang data type ng variable and ang variable name. So diri wala pa ka naghatag og value dira sa variable. For example, kani declaring a variable na siya data type and my age. When you say my age, kana ang variable name na to. Gideclare na to siya. Then sunod, assigning variable. This means giving a value to a variable after it's been declared. So, after ma-declared, i-give na nimo kung unsa ang variable name and mag-assign na ka. So, diri di ba may age diri So, gitawag nato diri my age. Tapos, gi-assign na nato siya value. Next is initializing variables. When we say initializing variables, is combination na siya ng declaration and assigning or assignment in one line. So, diri so, naana siya data type, string, then kani ang variable name, and at the same time, naana po siya value. So, I hope nasabtan. So, sa printing variable is ang print ln or print or system.out.print is a method na pwede lang siya maka-output or display ng mga variables. Tapos, to combine both text and variables is pwede ka maka-use of plus character. You can also use plus character to add variable to another variable. So, para ma-add mo mga variable plus another variable is pwede ka magamit ng plus. So, when it comes to numeric values or gusto niyo mag-add or sa operator is pwede po ka makagamit ng plus character. So, rules for naming of variables in Java. So, we can use letters, numbers, underscore, and kanang $sign. So, kana siya. And must start with a letter or underscore or $sign. So, dapat mag-start siya sa letter. Dili siya pwede mag-start again sa number. And dapat wala siya yung mga spaces. Use lowercase first in the first letter. So, sa first letter, sa variable name, kailangan magamit ka lowercase letter. Case sensitive siya. So, as I said earlier, is ang capital letter and ang small letter is like siya i-treat ng Java. Don't use Java keywords such as integer, boolean, string, inana. So, dili dapat ka mag-use ng Java keywords kay mag-error na siya. Data types. When we say data types, ito siya i-categorize that tell the computer what kind of data you're working with, such as numbers, text, or false values. So, sa Python, dynamically type na siya. So, pag sinabi natin dynamically type, you don't have to tell the Python kung unsa ang data type niya. It figures it out in its own. So, sa Java is statically typed. So, you must declare first the type or data type para makakreate ka ng variable. So, sa Python data types, natay string. Sa text type, natay string, short for str, and mag-store na siya text. Numeric types is int, float, complex. When we say integer, na-discuss na ko gaina, whole numbers na siya. When we say float is decimal, na siya decimal numbers, and complex is used more in advanced math. So, third is sequence type, natay list, tuple, range. So, there is na siya mga changeable, sequence of numbers, use, and loops. Kanang sa range is magamit na siya sa loops. Then, pangkaupat, mapping type, dictionary. Natay set type pod, which is set and frozen set. Sa Boolean type is bool, two values na siya, which is magkuhan siya true or false. Sa binary types, natay bytes,
byte array memory view. So, ang lastly is non-type. When we say non-type, wala siya value. Java data types. So, a variable in Java must have a specified data types. So, natay primitive data types and non-primitive data types. So, sa primitive data types, natay byte, short, integer, long, float, double, boolean, and character. So, kana siya mga data types sa Java. Sa numbers, nata integer types such as short, byte, int, long, and napod tayo floating types which is float and double. So, unsay kalahian sa float and double? Sa float is naatay precision as about 6 to 7 decimal digits. On the other hand, sa double is naatay precision for about 15 to 16 decimal digits. So, mas precise or mas greater ang accuracy na gina-provide ng double and it is safer and more reliable sa most of the calculations na ginahimo nato. Scientific numbers, when we say scientific numbers, for example, kana is 5.12 e negative 4, which means 5.12 times 10 to the raised to the power of negative 4. So, ang e dira is 10. So, non-primitive type, natay string, arrays, a collection of elements of the same type, stored just a fixed size structure. And classes, blueprints for creating objects, user-defined types. Classes can contain fields, variables, and methods, functions. Python operators. So, nadiri ang mga Python operators nato. Then, sa arithmetic operators, mag-perform siya ng mga mathematical operators. If mag-compute ta, pwede na siya gamiton. Comparison operators, mag-compare siya ng two values and mag-return siya sa Boolean result ng or true or false. Kana siya. Logical operators, these operators is modify or combine Boolean values and or not. Assignment operators, these operators assign values to variables. So, mag-assign siya ng values sa kada variables. So, assignment, add and assign, kana. Bitwise operators, ang kana is mag-perform siya ng mga operations on individual bits of integer. Number shape operators, gina-check kung ang value ba is a member ng sequence. In, not in. So, ang in is matrue siya if ang value is makitaan siya sa sequence. And not in, matrue siya if ang value is dili jud makitaan sa sequence. Kana operator precedence based on the precedence level. And kana. So, next is Java operators. Symbols that instruct a compiler to perform specific operations on one or more operands. So, naadara ang mga operators niya. So, same gyapon sa Python is not arithmetic operators. Mag-perform siya ng mga mathematical operations. Relational operators are related ba sila sa isa't isa? Compare two values and mag-return siya Boolean result or true or false. Logical operators, kana siya, para mag-combine o modify sa Boolean values. Assignment operators para mag-assign ng mga values to variables. Bitwise operators, kana siya. Conditional operators or ternary operators, usually makita nato ni siya sa if-else statements, sa mga loops. String concatenation, when we say concatenation is ang plus sign niya. The plus operator is overloaded in Java. It can perform both addition and string concatenation. When we say string concatenation is maka-add siya og mga string and variable names. Operator precedence in Java. So, katulad ng kagaina na apoy rules ang Java, katulad po siya ng math na naay PEMDAS. So, I hope nasabtan ninyo ang akong discussion karon nga adlaw karong module 3. And if ever na naami question, comment down below. Thank you for watching and I hope you enjoy my video. Thank you so much guys. Bye!